So yesterday I have discussed about the different types of counters, and after that this point only I have missed. That is what is the counter? Counter is nothing but we have discussed. So counter is nothing but it is a sequential circuit which is capable of counting the number of clock pulses. Okay, or otherwise counter is a sequential circuits in which it is a group of flip flops that are used to generate the counting sequence. Okay, that may be in the up direction or that may be in down direction. And the counters are mostly constructed using JK flip flop in toggle mode or T flip flops. Okay, most of the registers, you have to remember this point. In case of registers are constructed by using D flip flop in positive edge triggering. But in the same manner, counters is nothing but these are constructed by using the JK flip flop or T flip flop, because there is a special condition that is there within the JK flip flop or T flip flop is toggle mode. Whenever J value is 1 and K is 1, the output is always in toggle. Toggle is nothing but prime. Okay, the output is always Q prime. Based on that one, that condition only, I can generate the counting sequence. So that's why I can use JK flip flop and with the negative edge triggering in case of these counters. So types of counters, according to the mode of the applying clock pulse, these counters are classified into asynchronous counters and synchronous counters. In case of asynchronous counters, yeah, so these are also called as ripple counter. Yesterday I discussed what is ripple counter. So whenever I throw a stone, then directly I will get like this kind of ripple. One ripple will generate another ripple and another ripple like this. Okay, so this is called means because I am applying the clock pulse only to the first flip flop, and first flip flop output will be acting as a clock pulse for the second flip flop, and second flip flop clock pulse will be acting as a, in the same manner ripple also. First, whenever I throw the stone, then it will generate one ripple, and the first ripple will generate the another ripple in this manner. That's why this is called asynchronous counter or ripple counter. And the next one is synchronous counter. So based on the clock pulse, if the clock pulse is applied to all the flip flops at the same time, then that is called synchronous counter. If the clock pulse is applied to only for the first flip flop, and the output of each flip flop will be acting as a clock pulse for the succeeding flip flops, is called asynchronous counters. Okay, clear, right? And this point only I have missed. That is what is modulus of a counter. Okay, that is also called as mod n counter. So the number of output, what is this mod n is nothing but the number of output states of a counter is called modulus of the counter. Okay, so total how many number of states that can be generated by the counter is called modulus of the counter, that is indicated by using capital N. Okay, the maximum number of possible number of the states of the counter without skipping states. So n is nothing but 2 power n. So if I can give in this manner. So where n is the number of states, if it is if it is a combination of 2 power అని వచ్చినప్పుడు మాత్రం I can say what is the formula for the number of states is nothing but 2 power n, where n is the number of flip flops or number of bits అని కూడా అనుకోవచ్చు. Okay, if it is a 3-bit counter, then it will generate total number of states is 2 power 3, that is 8 states. But whenever the maximum number of possible states of a counter with skipping states, so odd number is there, then the formula is 2 power n greater than or equal to n greater than or equal to 2 power n minus 1. This formula you have to remember. Okay, 2 power n greater than or equal to n greater than or equal to 2 power n minus 1. Okay, so how it will be like I will share whiteboard 1 minute. So if it is the n is there 2 power n ఉన్నప్పుడు మాత్రం I can directly say what is the modulus of a counter. Mod n is nothing but the total number of states, or the total number it will count is nothing but that is modulus of the counter. So the total number of states it will be it will count, or it will count is nothing but modulus of the counter. So that is indicated by using mod n, where n is nothing but 2 power n. ఇక్కడ స్మాల్ n అంటే ఏంటిదంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనుకోవచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్, number of bits. This is for it is if it is n value is 0, then 2 power 1 means yeah, so n is n I will assume like 1 bit, minimum 1 bit untadi kabatti n greater than or equal to 1. So 1 bit ayinappudu 2 states untayi. So that is 0 state, next 1 state, 0 1 state ila annattu. Ade if n equal to 2 aithe dani 4 states untayi, that is nothing but 0 0 0 1
1 0 1 1, and again it will be repeated. This is called NA is 4 and n value is 3 means 8 states. So what are those 8 states? 0 0 0 0 0 1 and 0 1 0 and 0 1 1 and 1 0 0 and 1 0 1 and 1 1 0 and 1 1 1. Okay, in this manner. First this is the initial state and in this manner. Okay, so this is the next sequence that is generated. This is the next counter in this manner. Again it will be repeated. This is called counter. And if it is n value is 4, then this is 16. In this manner you can have any number of states. Hope everyone is following, right? Yes, sir. Right. So this is mod n. Okay, so manaki question ela adugutarante explain about 3-bit counter అని అంటారు. 3-bit counter అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? This is also called as mod. Can anyone tell? Mod 8. Very Mod good. n. Okay, mod 8 counter. Okay, or which is also called as octal counter. Okay, you can, the question can be in any manner, like 3-bit counter. Explain about 3-bit asynchronous counter. Malli 3-bit synchronous counter. Explain about దాంట్లో కూడా మళ్ళీ 3-bit asynchronous up counter or 3-bit asynchronous down counter or 4-bit asynchronous up counter, 4-bit asynchronous down counter or 4-bit synchronous up counter, 4-bit synchronous down counter. ఇలా ఏ విధంగా అడగొచ్చు. అది 4-bit అని అడగొచ్చు, లేకపోతే క్వశ్చన్, లేకపోతే mod 16 కౌంటర్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇట్ మే బి యా హెక్స్ కౌంటర్ అండ్ ఎసింక్రోనస్ కౌంటర్. అందులో కూడా మళ్ళీ ఎసింక్రోనస్ కౌంటర్ అని అడగొచ్చు, లేకపోతే రిపుల్ కౌంటర్ అనొచ్చు. ఓకే, బికాస్ వాట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ ఎసింక్రోనస్ కౌంటర్ ఇస్ రిపుల్ కౌంటర్ అండ్ సింక్రోనస్ కౌంటర్ కి అనదర్ నేమ్ ఏంటంటే ప్యారలల్ కౌంటర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ n వాల్యూ ఈజ్ 2 పవర్ ఉన్నప్పుడు what is the modulus n is nothing but n equal to 2 power n. But whenever this n is odd number, then the formula is how many flip flops is required is 2 power n greater than or equal to 2 power n greater than or equal to capital N greater than or equal to 2 power n minus 1. Okay, this is the formula. Okay, so they may ask questions in this manner. So for this one I have shown. So yeah, I think I will share this one. 1 minute. Yeah, so they will ask question like how many flip flops are required for the following counters. So can anyone tell for mod 8 counter how many flip flops are required? 8 flip flops. 3, sir. 8. Yeah, 3. 3 Three. very good. Okay, 3, sir. 3 flip flops are required. Okay, so that is for first question. Mod 8 ki 3 flip flops because 2 power undi kabatti 2 power 3 kabatti 3 flip flops are required. And mod 16 how many flip flops? 4. Very good. Okay, next mod 4 counter 2, sir. 2 flip flops. This you can easily calculate. But mod 3 counter 3, sir. yeah, 3. 1 minute. So for mod 3 5 6 ఈ మూడు చూడండి ఒకసారి. all of you see here what is the formula for this one is, yeah, for mod 3 counter అంటే ఇక్కడ n value 3. So for odd number of this one you have to apply this formula. So 2 power 2 greater than or equal to 3 greater than or equal to Yeah. power 2 minus 1. Is that correct? Yes, sir. So 4 greater than or equal to 3 greater than or equal to 3. Correct, right? Yes, sir. So ఇక్కడ n value ఎంత ఉంది? 2 అన్నట్టు. 1. n value 2 కాబట్టి స్మాల్ n value 2 కాబట్టి for mod 3 counter ki నాకు కంపల్సరీ 2 flip flops are required. Okay, if 2 power n అని డైరెక్ట్ గా రాస్తే డైరెక్ట్లీ I can say n flip flops are required or n bit counter అన్నది. Okay, but if it is like mod 10 counter ఉంది, mod 10 counter కి ఎన్ని flip flops కావాలి? Can anyone tell? 9, sir. mod 10 counter కి ఎన్ని flip flops? 4. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎలా అంటే 2 పవర్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ n మైనస్ 1. సో ఇక్కడ n వాల్యూ ఏం పెడితే నాకు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది? 4. అదే 3 వాల్యూ పెడితే 8 అవుతుంది. 8 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ఫాల్స్ కదా. సో అందుకని 2 పవర్ 4 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ 4 మైనస్ 1. దాని అర్థం ఏంటిది? 16 greater than or equal to 10 greater than or equal to 15. Okay, is that correct? So this condition is satisfied. So when n value is 4, then condition is satisfied. So that's why for mod 10 counter or decade counter I require 4 flip flops.
Okay, clear? సార్ 15 దగ్గర 8 రావాలి కదా సార్? 8 2 power 4 సార్ 2 పవర్ 4 మైనస్ 1 కదా సార్, అంటే 2 క్యూబ్ 8 కదా సార్? 1 minute అక్కడ నేను ఫార్ములా 2 power 4 n minus 1. Okay, yeah, correct. Okay, so I think 2 power 2 minus 1, yeah, the formula is 2 power 4 minus 1. Correct. Okay, so I think yeah, so what is the formula for this one is 2 power n minus 1. Okay, so always 2 power n greater than or equal to capital N greater than or equal to 2 power n minus 1. It is not downside, it is upside. Okay, clear, right? So that's why if it is mod 12 counter అయితే how many flip flops are required? Can anyone tell mod 12 counter? 4 4. ఎందుకంటే 2 power 4 4 greater sir. than or equal to 12 greater than or equal to 2 power 4 minus 1, 3. Okay, so that's why 16 greater than or equal to 12 greater than or equal to 8. Okay, so mod 12 counter ki kuda 4 flip flops are required. Okay, so they will ask question in this manner for 3 marks kaani vaatiki adugutaru. Okay, is that clear? Now you understand, right? Yes. So what is Yes, modulus sir. of a counter? So modulus of a counter is nothing but total number of states. Total number of states the counter can count. Counter can count. So this is called modulus of a counter. So how many states it may count is called modulus of the counter. If it is 2 power and annappudu matram directly I can say. Okay, if it is mod 8 counter, then directly it is whether I can write in the 2 cube. So 2 power లో రాయొచ్చా చెక్ చేసుకుంటాను. సో 2 power 3 రాయొచ్చు. సో దట్స్ వై 3 flip flops. 3 flip flops or 3 bit counter అనొచ్చు దీన్ని. అండ్ mod 32 counter, సో దీన్ని కూడా 2 power 5 రాయొచ్చు. దీన్ని ఏమన్నా అంటారంటే 5 flip flops are required or 5 bit counter. అదే mod 26 కౌంటర్ అని ఇచ్చారనుకో, అప్పుడు మాత్రం నేను 2 power లో రాయలేదు కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటిదంటే 2 power n greater than or equal to capital N greater than or equal to 2 power n minus 1. సో ఇక్కడ capital N అంటే 26. సో ఏ ఫార్మ్ ఇక్కడ n వాల్యూ ఏం తీసుకుంటే నాకు సాటిస్ఫై అవుతుంది కండిషన్? 5 sir. 5. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో 2 power 5 అంటే 32. 2 power 5 minus 1 అంటే 16. సో 16 కంటే ఎక్కువ. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది when n value is 5. సో that's why 5 flip flops are required. Okay, so they will ask a question like how many flip flops are required for the mod n counter. You can expect this question in the ESET also. Okay, is that clear? Yes sir. Right, so now I will go to the next topic. So hope you understand, right? So if you got it right. Yes sir. Yes, sir. Right, next so this is about modulus of the counter. Okay, so modulus of the counter, if it is like normal means you can directly write 2 power n, but only whenever this is n is a odd number or any other number. Okay, n is not in 2 powers లో రాయలేనప్పుడు దాని ఫార్ములా ఏంటిదంటే 2 power n greater than or equal to capital N greater than or equal to 2 power n minus 1. So that is the number of flip flops required for a particular counter. And the very important topic, because if you understand this topic, then only you can understand the remaining. Like in our syllabus we have 4-bit asynchronous up counter. దీన్ని ఏమనొచ్చు అంటే 4-bit asynchronous another name is ripple. So 4-bit ripple counter. Okay, 4-bit asynchronous up counter, down counter, and 3-bit asynchronous up counter, down counter is there, and 4-bit synchronous up counter, down counter. All these are there in syllabus, and decade counter also there. Okay, so first one is your 4-bit asynchronous up counter. Okay, first of all I think this diagram is in the reverse direction, so I will write I will explain. So all of you mute. So hope this whiteboard is visible, right? Yes sir. Yeah, Yes, all of sir. you observe clearly. This is called 4-bit asynchronous up counter. 4-bit asynchronous up counter, which is also called as 4-bit triple counter. So
for this one, same thing. First circuit diagram is important, and the next one is truth table is important, and the last one is timing diagram. Okay, all these are important. So first one is you will apply, I think, yeah, for this one, clear. Okay, right. So you just know, you just follow my diagrams, okay, because in the different textbooks it will be in the different ways. So first, 1 minute, whether I can draw in this manner. Yeah, okay, right. So this is your first flip flop. Hope is it visible? Yes, sir. Right. So these are the 4 flip flops. So these are the 4 flip flops. So 1 minute. Yeah. So this is your first flip flop. So the always in case of counters, what you are using? Can anyone tell me which flip flops are using? JK. JK flip flop in toggle mode. Okay. So that's why we will use JK, and this is also JK. Actually, 1 minute. Yeah, just wait. Okay. Yeah. So this is yeah. So this is your J input, and this is your K input. And what are the outputs? Q and Q prime. Correct? Yes, sir. So this is like Q0 anukuntanu, Q0 prime. And this is also J input and K input, and you will make it as Q1, and this is your Q1 prime. And this is also J input, and this is your K input, and this is your Q2, and this is your Q2 prime. And this is your J input, and this is your K input, and this is your Q3, and this is your Q3 prime. Okay, is that clear? Yes, sir. So in case of the JK flip flops, is it asynchronous counter? So asynchronous counters ante the clock pulse is applied to first flip flop only. So that's why that too, which clock pulse I will apply? Negative edge triggering. So negative edge triggering apply chestanu, that is your clock pulse. And the output of the first flip flop will be acting as a, 1 minute. The output of the first flip flop will be acting as a pulse. Clock pulse to another flip flop. And the second flip flop output will be acting as a clock pulse for the third flip flop. And third flip flop output will be acting as a clock pulse for the fourth flip flop. Okay, is that clear? Hello. Yes, sir. Yeah. Yes, And sir. for all the flip flops, I want to make the initial values to zeros. So zeros unnapudu nenu which clock pulse, which input I will apply? Clear. Clear. Okay. So I will apply this clear. So this is your clear input, that is your CLR prime. Okay, CLR prime. And when this JK flip flop will be in the toggle mode? Can anyone tell when the JK flip flop will be in the toggle mode? When inputs are 1 and 1. Very good. Okay. So when JK values are inputs are high, so that's why all the JK inputs I will apply to the high. I will apply JK inputs to the high. So because based on this condition only, I will perform this counter operation. So that's why all the JK flip flop inputs are initialized to high or 1. Okay. Hope this diagram is clear, right? This is called asynchronous up counter. And what is the difference between asynchronous and synchronous? Means nothing but only thing is I will apply this clock pulse to all the flip flops at the same time. So that's why if you understand this, then it will be easy. Okay, all of it clear, right? Is there any doubt is there? No. Right. So now you just observe clearly. This is the diagram for this one. I will take blue color. Yeah. So whenever I apply the clock clear pulse apply chesinapudu initial values em avutayi? Zeros. 0 0 0 0. Correct? Is that correct? All of you clear, right? Yes, sir. Yes, So sir. now I will write the truth table like clock pulse apply chesanu Q3 Q2 Q1 Q0. So whenever I apply the clock pulse Q3 Q2 Q1 Q0 values,
ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ ఐ విల్ అప్లై ద క్లియర్ పల్స్. క్లియర్ అనేది అప్లై చేస్తాను. క్లియర్ అప్లై చేస్తే నాకు ఏమవుతున్నాయి? ఆల్ ఆర్ జీరోస్. Zeros. అండ్ వెనెవర్ ఐ అప్లై ద ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తాను. ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశాను. క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేస్తే దట్ ఈస్ యువర్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్. కరెక్ట్? నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ అంతే కదా? అంటే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ అనేది ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందంటే జేకే వాల్యూస్ అయ్యి ఉండి నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేసినప్పుడు క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేశాను. నేను అప్లై చేసిన అన్ని నెగిటివే అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కానీ నేను నెగిటివే అనుకుంటున్నాను. ఐ విల్ అజ్యూమ్ ఆల్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ దిస్ కండిషన్ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ ఇన్ ద నెగిటివ్ ఎడ్జ్, and this is the second clock pulse in the negative edge, and this is the third clock pulse in the negative edge, this is the fourth clock pulse in the negative edge. Okay, ఇట్లా నేను అప్లై చేస్తున్నాను క్లాక్ పల్స్ అనేది. సో ఫస్ట్ నేను నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? జే వాల్యూ కే వాల్యూ 1 ఉంది అండ్ క్లాక్ పల్స్ అనేది నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేశాను. ఏమవుతుంది? నెగటివ్. ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఎనీవన్ టెల్ మీ? Q0 1 అవుతుంది సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Q0 అనేది 1 అవుతుంది ఎందుకంటే Q0 ప్రైమ్ కదా, అంతే కదా? యా, అలాఫ్ యూ అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ జే వాల్యూ కే వాల్యూ 1 ఉంది అండ్ క్లాక్ పల్స్ అనేది నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేశాను. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను తప్పు రాశాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ ఈజ్ యువర్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్. నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేసినప్పుడు 0 నుంచి ఏమవుతుంది? ఇది 1 అవుతుంది. ఇస్ దట్ క్లియర్? All of you following? Yes, sir. Yeah. So Yes, sir. just whenever this J value is K value is 1, then this is and the clock pulse is applied, then it will do the what is that operation? Toggling operation. Toggle ante Q0 kasta Q0 prime avutundi. Ante nothing but 0 nunchi 1 avutundi. Clear? Hope hope you are following, right? Yes, sir. Right. Next 0 to 1 అయింది అంటే what is this one? Whether it is positive edge or negative edge? నెగిటివ్ ఎడ్జ్. 0 to 1 అయింది. పాజిటివ్ ఎడ్జ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్? పాజిటివ్ ఎడ్జ్. పాజిటివ్ ఎడ్జ్ దీనికి అప్లై చేస్తున్నా. బట్ ఇది ఎప్పుడు ఆపరేట్ అవుతుంది? ఓన్లీ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అయినప్పుడు. బట్ ఇక్కడ నేను ఏం అప్లై చేస్తున్నా? పాజిటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? జే వాల్యూ 1 కే వాల్యూ 1 ఉన్న పాజిటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యా, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో 0నే ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్ రైట్? ఇప్పుడు 0 to 1 అయింది. ఎందుకనంటే జే వాల్యూ 1 కే వాల్యూ 1 క్లాక్ అనేది నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ అప్లై చేశాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ చేంజ్ టు 0 నుంచి 1 కి చేంజ్ అయింది. బికాస్ టాగుల్ అప్లై అయింది కాబట్టి 0 నుంచి 1 కి చేంజ్ అయింది. బట్ 0 to 1 చేంజ్ అయినది ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ క్లాక్ పల్స్ ఫర్ ద సెకండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో 0 to 1 చేంజ్ అయిందంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్, అంతే కదా? Yes, sir. ఎట్లా అంటే ఇది ఇలా అన్నట్టు 0 నుంచి 1 కి చేంజ్ అయింది అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జ్. సో పాజిటివ్ ఎడ్జ్ అనేది ఇది ఓన్లీ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆపరేట్ అవుతుంది. మీ రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ లో ఏమవుతుంది? నో చేంజ్. సో అందుకనే 0 నుంచి 0. సో 0 to 0 అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెవెల్ అన్నట్టు. వాట్ ఈస్ దట్? లెవెల్. సో నెగిటివ్ లెవెల్ అన్నట్టు. నెగిటివ్ లెవెల్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ అవ్వదా? చేంజ్ అవ్వదు. సో 0 నుంచి No change. అండ్ ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ లెవెల్ అన్నట్టు. సో నో చేంజ్. సో 0 to 0. సో whenever I apply the first clock pulse for the నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్, ద అవుట్పుట్ ఇస్ 0 0 0 1. అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే ఇదేమో 0 అయింది, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కౌంట్ 1 వచ్చింది. ఓకే, all of you Yes, sir. right? Yeah. Next, in the same manner, Yes, sir. we will apply the next clock pulse. Again I will apply the next clock pulse. So next నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్ అప్లై చేసిన అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? మళ్ళీ జే వాల్యూ 1 ఉంది, కే వాల్యూ 1 ఉంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేసిన ఏమవుతుంది? 0. 1 నుంచి 0 అవుతుంది, అంతే కదా? Yes, sir. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అప్లై చేసిన కాబట్టి టాగుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 to 0. సో 1 నుంచి 0 అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? ఇది అన్నట్టు 1 to 0. 1 to 0 అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జా నెగిటివ్ ఎడ్జా? నెగిటివ్ ఎడ్జ్. నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఉన్నప్పుడు జే వాల్యూ 1 కే వాల్యూ 1 అంటే ఇది ఆపరేట్ అవుతుందా కాదా? Yes, sir. అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి? 1 అవుతుంది. 0 నుంచి 1 అవుతుంది. ఓకే, 0 to 1 అనేది పాజిటివ్ ఎడ్జా నెగిటివ్ ఎడ్జా? పాజిటివ్. పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Positive. 0.
0. No change. 0 to 0 అంటే no change. Okay. So when I apply the next clock pulse 0 0 1 0. So this is what is this one 2. In the same manner I will apply the next clock pulse. Next clock pulse apply చేసినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ flip flop అప్లై చేసింది ఆల్వేస్ టాగుల్ అవుతూనే ఉంటది. ఓకే, యు హావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ వన్. ఓకే, క్లియర్? Yes, For the sir. Yes, first sir. flip flop always toggle will be happen. So that's why 0 నుంచి 1 కి చేంజ్ అవుతుంది. 0 to 1 అంటే ఏంటిది? ఇది ఏమవుతుంది? 0 to 1 అంటే Negative. 0 to 1 I positive, sir. Positive. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Same 1. నో చేంజ్ కాబట్టి 1. నెక్స్ట్ 1 to 1 అంటే పాజిటివ్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? Positive. 1, sir. 0, no change. 0 నో చేంజ్. ఓకే, ఓన్లీ నెగటివ్ ఎడ్జ్ అప్పుడు మాత్రమే ఆపరేట్ అవుతుంది, టాగుల్ అవుతుంది. ఇక రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ లో నో చేంజ్. సో 0 to 0, సో నో చేంజ్. సో నెక్స్ట్ సార్ ఏమవుతుంది? 0 0 1 1 అలా మ్యూట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 నుంచి 0 అవుతుంది. 1 to 0 అంటే ఏంటిది? 1 to 0 Negative, sir. నెగటివ్ అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Negative. 0, sir. 0. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 to 0 1 to 0 1. 1. వెరీ గుడ్. 1, sir. నెక్స్ట్ 0 to 1 0, sir. 0. Okay, so that's why just for our understanding I am telling, but it will do in this manner. So in the same manner, so 0 1 0 1 వస్తుంది. You just observe. Okay, 0 1 1 0 వస్తుంది. In this manner it will be counting up to 15 వరకు కౌంట్ చేస్తుంది. That is nothing but 1 1 1 1. Okay, you just see once 1 1 1 1 1 1 1 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంకో క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసిన అప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఓకే, 1 నుంచి ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ 0, sir. 0 అవుతుంది. 1 to 0 అనేది ఏంటిది? 1 to 0 అనేది ఏంటిది? 1 to 0. Negative, sir. నెగటివ్ అంటే ఏమవుతుంది? Negative. 0. 0, sir. సో అలా మ్యూట్. ఓకే, రైట్. సో 1 to 0 అన్నప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? Negative figure. యా, నెగటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగరింగ్. కాబట్టి మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 0, sir. 1 to 0 అంటే ఏంటిది? నెగటివ్ ఎడ్జ్ అంటే ఏమవుతుంది? 0. నెక్స్ట్ 1 to 0 అంటే నెగటివ్ ఎడ్జ్ అంటే ఏమవుతుంది? 0. 0, sir. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ కౌంట్ ఫ్రమ్ 0 0 0 నుంచి ఇట్లా కౌంట్ చేసుకుంటూ 1 1 1 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? 0 0 0 మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ నేను 0 నుంచి 1 అవుతుంది. 0 to 1 అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జ్ కాబట్టి నో చేంజ్. నెక్స్ట్ 0 to 0 లెవెల్ ట్రిగరింగ్, నో చేంజ్. 0 to 0 నో చేంజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 నుంచి 0 అవుతుంది. 1 to 0 అంటే ఏంటిది? దాని అర్థం నెగటివ్ ఎడ్జ్ కాబట్టి 0 to 1 అవుతుంది. సో 0 to 1 అంటే నో చేంజ్. So 0 to 0 అంటే no change. Okay, so in this manner it will be repeated. Okay, this is called 4-bit asynchronous up counter. So here this is your 4-bit asynchronous up counter. Actually so whatever the diagram that adi reverse lo undannattu ikkada. So don't follow this one. So ikkada entidante same thing. So this is your flip flop 0 and this is your flip flop 1, this is flip flop 2 and this is flip flop 3, and I will apply Q0, Q1, Q2, Q3. So in the reverse direction. So first we will have in this manner. Okay, so this is your JK inputs and this is your JK inputs and JK inputs, and this is your Q0 and this is your Q0 prime, Q1 and this is your Q2 and this is your Q3. The output of the first flip flop will be acting as a negative edge to the second flip flop in this manner. Okay, so after this one, so starting with 4 JK flip flops connected in such a way that to always be the toggle mode. So always toggle mode ఏం చేస్తామంటే we need to determine how to connect the clock inputs in such a way so that each succeeding bit toggles when the bit before it transitions from 1 to 0. సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే నేను JK వాల్యూస్ ఎప్పుడు కూడా హై కి అప్లై చేస్తాను. అందుకని సో ఫర్ ఆల్ ద JK flip flops JK inputs are high. So J equal to K equal to 1 because టాగుల్ అవ్వడం వల్లనే నాకు 0 0 0 0 ఉన్నది కాస్త 0 0 0 1 అవుతుంది. దాని తర్వాత 0 to 1 అనేది క్లాక్ పల్స్ లాగా అవుతుంది కాబట్టి 0 to 1 అనేది నో చేంజ్. సో 0 0 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఆల్వేస్ టాగుల్ అవుతుంది, అందుకని 1 to 0. సో 1 to 0 అంటే ఏంటిది? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్. సో నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కాబట్టి 0 ఇది కూడా టాగుల్ అవుతుంది. సో 0 to 1. సో 0 to 1 అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జ్, సో నో చేంజ్. సో 0 to 0 అంటే నో చేంజ్.
నెక్స్ట్ 0 నుంచి 1 అవుతుంది. సో 0 to 1 అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జ్. సో పాజిటివ్ ఎడ్జ్ అంటే నో చేంజ్. సో 1 to 1 అంటే నో చేంజ్, నో చేంజ్. నెక్స్ట్ 1 to 0 అవుతుంది. ఫస్ట్ ది మాత్రం ఆల్వేస్ టాగుల్ అవుతుంది. సో 1 to 0 అంటే నెగిటివ్ ఎడ్జ్. నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అయినప్పుడు 1 to 0. 1 to 0 అంటే నెగిటివ్ ఎడ్జ్. సో 0 to 1 అవుతుంది. సో 0 to 1 అంటే నో పాజిటివ్ ఎడ్జ్. సో దట్స్ వై నో చేంజ్. సో 0 to 1 అవుతుంది. సో 0 to 1 అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జ్. సో నో చేంజ్. సో 0 to 0 అంటే నో చేంజ్. సో దట్స్ వై 1 వస్తుంది. సో 101. నెక్స్ట్ 1 to 0 అవుతుంది. సో 1 to 0 అంటే ఏంటిది? 1 to 0 అంటే నెగిటివ్ ఎడ్జ్. నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కాబట్టి 0 నుంచి 1 అవుతుంది. సో 0 to 1 అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జ్. సో నో చేంజ్. సో 1 0. నెక్స్ట్ 0 నుంచి 1 అవుతుంది. సో 0 to 1 అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జ్. సో నో చేంజ్. 1 to 1 అంటే ఇట్స్ ఎ లెవెల్ ట్రిగరింగ్. సో నో చేంజ్. సో 1 to 1 అండ్ నో చేంజ్. సో ఇది ఎలా అవుతుందంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ టాగుల్ మోడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల నాకు ఆల్వేస్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు టాగుల్ అవుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ద ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుట్పుట్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ క్లాక్ పల్స్ ఫర్ ద సెకండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఆ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ జనరేట్ ద కౌంట్ సీక్వెన్స్. సో దిస్ ఈస్ 0 అండ్ దిస్ ఈస్ 1 అండ్ దిస్ ఈస్ 2, దిస్ ఈస్ 3, దిస్ ఈస్ 4, దిస్ ఈస్ 5, దిస్ ఈస్ 6 అండ్ దిస్ ఈస్ 7. అండ్ ఆఫ్టర్ 7 అగైన్ నేను 0కి ఎలా వస్తున్నా? ఇఫ్ ఐ అప్లై mod 8 కౌంటర్, mod 8 కౌంటర్ అప్లై చేస్తే 1 నుంచి 0 వస్తుంది. 1 నుంచి 0 అంటే నెగిటివ్ ఎడ్జ్. నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కాబట్టి ఇక్కడ 1 నుంచి 0నే వస్తుంది. 1 to 0 నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కాబట్టి టాగుల్ అవుతుంది. సో 1 to 0 అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ 0 0 0. ఓకే, సో 0 నుంచి 7 వరకు కౌంట్ చేసి మళ్ళీ 0 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ mod 8 asynchronous up counter. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆల్వేస్ ఐ అప్లై ద jk ఇన్పుట్స్ టు హై, j equal to k equal to 1 and the clock input is given to first flip flop only. That is flip flop 0 కి మాత్రమే clock input ఇస్తాను. The output of each flip flop will serve as a clock pulse for its immediate succeeding flip flop. So that when the bit changes from 1 to 0, 1 to 0 అంటే ఏంటిది? Can anyone tell? నెగటివ్ ఎడ్జ్. నెగిటివ్ ఎడ్జ్. వెరీ గుడ్. ఓకే, 1 to 0 అయినప్పుడు సిగ్నల్ వుడ్ క్లాక్ ద నెక్స్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టు టాగుల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది 1 to 0 అయితే. అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ లో దిస్ ఈస్ నో చేంజ్. సో ఆ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మనము చేస్తాం. సో ఆల్ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ negative edge triggered flip flops. Okay, all the flip flops are negative edge triggered flip flops. The outputs of each flip flop will serve as the respective binary bits of the final 4 bit. Okay, that is nothing but q3, q2, q1, q0. It will generate in this manner 0 0 0 0. So what is the truth table for this one is, so clock అనేది తీసుకుంటాను q3, q2, q1, q0. whenever అంటే మీకు ఇది అర్థం అవ్వడానికే చెప్పాను, బట్ మీరు ట్రూత్ టేబుల్ ఈజీగా రాసేయచ్చు. ఫస్ట్ క్లియర్ ప్రైమ్ అప్లై చేస్తాను, I will get 0 0 0 0. Whenever I apply the first negative edge 0 0 0 1. Whenever I apply the second negative edge 0 0 0 0 1 0. Next, whenever I apply the third clock pulse, that is nothing but 0 0 1 1. And whenever I apply the fourth 0 1 0 0. Next, whenever I apply the fifth one 0 1 0 1. Next, whenever I apply the sixth one 0 1 1 0. And next 7 0 1 1 1. Next 8 1 0 0 0. Okay, so truth table is very simple. Okay, it will just, and what is the corresponding counting number? That is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 వరకు కౌంట్ చేసి మళ్ళీ 0 వస్తుంది. ఓకే, సో నోట్ దట్ ఈచ్ బిట్ ఇన్ దిస్ 4 bit sequence toggles when the bit before it toggles in a particular direction, that is from 1 to 0. అంటే ఓన్లీ ఫర్ ద నెగిటివ్ ఎడ్జ్ మాత్రమే it will toggle, and the remaining all cases it will no change. Small arrows indicates those points in the sequence where the bit toggles. Okay, toggle ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుందో దాని గురించి అక్కడ ఇండికేట్ చేశారు. నథింగ్, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఈ 0 to 1 ఉంది. సో 0 to 1 ఉంది కాబట్టి నో చేంజ్. 1 to 0 ఉంది, సో ఇక్కడ టాగుల్ అవుతుంది, అందుకని 0 to 1 అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి టాగుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 0 to 1 and 1 to 1 no change. Okay, 0 to 1. Okay, that's why no change. అదే ఇక్కడ 1 to 0 అయింది కాబట్టి టాగుల్, ఇక్కడ కూడా 1 to 0 అయింది కాబట్టి టాగుల్. అండ్ ఇక్కడ 0 to 1 నో చేంజ్, 0 to 0 నో చేంజ్, 1 to 1 నో చేంజ్, 1 to 0 టాగుల్, అందుకని 0 నుంచి 1 అయింది అంతే. ఇక్కడ కూడా 0 to 1 1 to 1. ఓకే, ఇలా అన్నట్టు టాగుల్ ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ 4 bit asynchronous up counter truth table? దిస్ వన్ క్లాక్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసినప్పుడు అలా 15 క్లాక్ పల్సెస్ అప్లై చేస్తే నాకు 1 1 1 1 వస్తుంది. 16th క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేయగానే మళ్ళీ 0 0 0. ఓకే, whenever I apply the 16 clock pulse, again 0 0 0 0 వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్
a 4-bit asynchronous sub counter. And what is the truth table for this one? Truth table. Yeah, what is the truth table? The timing diagram. Okay, so what is the timing diagram for this one? If you see the timing diagram, so what is the timing diagram? So first truth table. So manaki truth table kavali first. So I will take this truth table, that is your clock and Q3, Q2, Q1, Q0. Hope you understand, right? Any doubts is there? Any doubt is there? No. Okay, so this is your first. I won't apply the clock pulse, just clear apply chestanu, that is nothing but 0 0 0 0. And whenever I apply the first clock pulse, that is negative edge clock pulse, first apply చేసినప్పుడు 0 నుంచి 1 కి చేంజ్ అవుతుంది. సో 0 to 1 అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జ్, సో నో చేంజ్, నో చేంజ్, నో చేంజ్. అండ్ whenever I apply the second clock pulse, then 1 to 0 అవుతుంది. 1 to 0 అంటే నెగిటివ్ ఎడ్జ్, సో there is a change, సో 0 to 1 అవుతుంది. 0 to 1 అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జ్, సో నో చేంజ్, నో చేంజ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు నెగిటివ్ ఎడ్జ్, సో 0 నుంచి 1 కి చేంజ్ అవుతుంది. సో 0 to 1 అంటే పాజిటివ్ ఎడ్జ్, సో నో చేంజ్. 1 to 1 నో చేంజ్, నో చేంజ్. నెక్స్ట్ whenever apply the fourth clock pulse, so it is nothing but 0 1 0 0. And whenever apply the fifth clock pulse, that is nothing but 0 1 0 1. And whenever apply the sixth clock pulse, then there is nothing but 0 1 1 0. And whenever apply the seventh clock pulse, that is nothing but 0 1 1 1. And whenever I apply the 8th clock pulse, that is nothing but 1 0 0 0. Whenever I apply the 9th clock pulse, then that is nothing but 1 0 0 1. At the 10th kaite 1 0 1 0. And 11 aithe 1 1 0 0 1 1 0. Yeah, 1 0 1 1. 12 1 1 0 0. 13 ki entidi 1 1 0 1. 14 కి అయితే 1 1 1 0. 15 కి అయితే ఆల్ వన్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటిదంటే జస్ట్ మీరు ఇలా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, total 15 clock pulses తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్, and this is your second clock pulse, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8th, 9th clock pulse, 10th clock pulse, 11th clock pulse, 12, 13, 14, 15. Total 15 clock pulses are there. Okay, so total 15 clock pulses. Yeah, this is the truth table of a counter in which we are applying the clock pulse. Whenever I apply this CLR prime, clear prime, then all the values are zeros. And whenever I apply the first negative edge, this is 0 0 0 1, because 0 to 1 will be changed. 0 to 1 is positive edge, so no change. So 0 to 0 0, because the second first output will be acting as a clock pulse for the second. So first output is changing from 0 to 1. 0 to 1 is positive edge, so positive edge kabatti no change. So 0 to 0, 0 to 0, 0 to 0. And for the second clock pulse, when I applied, for the first one always toggle, first one అనేది కంపల్సరీ టాగుల్ అవుతుంది. సో అందుకని ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ Q0 will be 0 only, and Q1 will also 0 only, and Q2 will also 0 only, and Q3 will also be 0. Initially this is Q0. Okay, Q0 will be in the initial values are zeros whenever apply. So during the first negative edge triggering, so this is your first negative edge. So first negative edge కి ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. 1 అయిన తర్వాత 1 అనేది ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది. దాని తర్వాత సెకండ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ, సో ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కి ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు 1, మళ్ళీ సెకండ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది 0 సార్. సో 0, ఇది 0 అవుతుంది. మళ్ళీ థర్డ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు 1, ఫోర్త్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు 0, ఫిఫ్త్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు 1, అండ్ సిక్స్త్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు 0, సెవెన్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు 1, అండ్ ఎయిత్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు 0, అండ్ నైన్త్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ నైన్త్ క్లాక్ పల్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నైన్త్ క్లాక్ పల్స్. నైన్త్ క్లాక్ పల్స్ అప్పుడు 1 మళ్ళీ 1 అవుతుంది. అండ్ 10th నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అప్పుడు 0, అండ్ 11th కి 1, అండ్ 12th నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కి 0, 13th కి 1, అండ్ 14th నెగిటివ్ ఎడ్జ్ కి 0, అండ్ 15th ఎప్పుడైతే 15th నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది
Q0 value 1. 1. So that's why this will be 1. That's it. Okay. Clear? Yes, sir. This is for Yes, Q0. sir. And for this Q1, okay. So Q1 కి ఏది ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది? Q0. సో ఎప్పుడైతే ఈ Q0 అనే దానికి చూసుకుంటాం, Q0 నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చేంజెస్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎడ్జ్, దిస్ ఈస్ ద నెగిటివ్ ఎడ్జ్, అండ్ దిస్ ఈస్ సెకండ్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్, అండ్ దిస్ ఈస్ థర్డ్ వన్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫోర్త్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫిఫ్త్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద సిక్స్త్ వన్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెవెంత్ వన్. సో అందుకని Q1 అనేది ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ జీరోనే, ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ లో జీరోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సెకండ్ క్లాక్ పల్స్ వచ్చిందో, సెకండ్ క్లాక్ పల్స్ లో 1 అవుతుంది కదా, ఇక్కడ 1 అవుతుంది అన్నట్టు, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చింది కాబట్టి. ఓకే, Yes, sir. 1 అయ్యి మళ్ళీ నెగిటివ్ వచ్చేంత వరకు 1 మీద ఉంటుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ 0 అవుతుంది, మళ్ళీ 0. ఇక్కడ వరకు 0, మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు 1. మళ్ళీ 1. నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర 0, అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు 1, మళ్ళీ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు 0, మళ్ళీ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చినప్పుడు 1. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? దిస్ Yes, ఈస్ ఫర్ sir. Q1. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఫర్ Q2. సో Q2 అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఈ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర. ఇది నెగిటివ్ ఎడ్జ్, Yes, sir. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నెగిటివ్ ఎడ్జ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నెగిటివ్ ఎడ్జ్. 3 నెగిటివ్ ఎడ్జెస్ అదే. సో అందుకని Yes, sir. Q2 అనేది ఇనిషియల్ గా 0నే ఉంది కాబట్టి అన్ని 0నే ఉంటుంది. 0 ఉన్న తర్వాత ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి వెంటనే 1 అవుతుంది, ఇక్కడ వరకు 1 ఉంటుంది. మళ్ళీ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చింది కాబట్టి 0 అవుతుంది, మళ్ళీ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చింది కాబట్టి 1 అవుతుంది. క్లియర్? దిస్ ఈస్ ఫర్ Yes, sir. అండ్ Q3 చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక్క దగ్గరనే నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఉంది, మిగతా ఎక్కడ Yes, sir. ఉందా? ఇంకెక్కడ నెగిటివ్ Yes, ఎడ్జ్ sir. కదా, అందుకని Q3 0 ఉంది, అంతే 0నే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చిందో వెంటనే ఇట్లా అవుతుంది, ఇంకా మళ్ళీ మనకి నెగిటివ్ ఎడ్జ్ లేదు కాబట్టి ఇది 1 లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. This is the timing diagram for the 4-bit asynchronous counter. సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ చూసుకున్నారు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూస్? 0 0 0 1, అంతే కదా? Yes, sir. 0 0 0 1. అండ్ సెకండ్ క్లాక్ పల్స్ లో 0 0 0 0 1 0 0. నెక్స్ట్ 0 థర్డ్ క్లాక్ పల్స్ లో 0 0 0 0 1 1 1 1. అండ్ ఫోర్త్ క్లాక్ పల్స్ లో 0 0 1 0 0 0. ఓకే, సో 0 ఓన్లీ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గరనే చూడండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్లాక్ పల్స్ 0 0 1 0 1, sir. 1 1 1 0 1. నెక్స్ట్ 0 0 1 1 0, sir. 1 0. 0 0 1 1 1 1, sir. 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడైతే 1 1 0 0 0 0 0. 0, sir. 1 0 0 0 0 1, sir. నెక్స్ట్ 1 0 0 1 0, sir. నెక్స్ట్ 1 1 0 1 1 1 1 1 నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ 1 1 0 0 0 0. 0 నెక్స్ట్ 1 1 1 0 1, sir. 0 1. 1, Next sir. this is 1 1 1 1 0 next this is 1 1 1 1 1 1, sir. okay, so clear, right? Yes, sir. This is the timing diagram. Yes, So sir. this is the timing diagram for asynchronous counter.